Alo, alo anh em. Ở đây về đối diện mặt thế này là biết anh em có dễ nhìn vào không? Nhìn rất dễ nhìn. Alo, hình như cái mic. Alo, alo, alo. Alo, alo. Em ngủ hết chưa?
pick. Four, three, two, one. Your turn to pick. Four, three, two, one. Your turn to pick. Four, three, two, one. Your turn to pick.
Prepare for battle. Такая халява! Thirty seconds to battle. First blood. Ha ha! First blood. The battle begins. Want some pointers?
Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your top tower is under attack. Radiant's courier has been killed. Dire's structures are fortified.
is under attack. Your top tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your bottom tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Monster kill! Bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower has been denied.
Your bottom tower is under attack.
Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. The enemy's bottom tower has fallen. Your middle tower has fallen. Your bottom tower is under attack.
tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. You now have mega creeps. Mega kill. Radiant structures are fortified. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen.
Dire victory. Be careful! This is my seat! I'm a legend in Hero Wars. My
một kiệt tác của thời gian. Một đỉnh cao nơi tinh hoa tỏa sáng, tự hào với diện mạo mới, trúc bạch, xứng danh thương hiệu quốc gia. Xin đi vào. Nào ai mong đến đâu cho mình bao giờ, thả lời theo gió mây u buồn ngẩn ngơ. Chào ánh nắng sớm mai trong sự lo sợ, sợ ngày mai vắng em cùng đường lẻ loi. Trôi như cơn gió nhẹ nhàng, đôi muốn sớm lụi tàn, để anh trao nụ hôn trên môi. Và anh chỉ cần người sau anh thôi. Ta đi theo ánh nắng lướt vi vu, ai chả có lúc suy tư. Và dù đường xa anh có đôi mắt em kề bên, anh không để sống nếu không biết yêu biết thương, biết khóc biết cười. Anh chỉ là mang lời ca này đi cứu chữa lấy thế gian đầy tổn thương, để linh hồn trong sạch như bông sen. Lời ca này sẽ ngàn đời bên em. Anh không để sống nếu không biết yêu biết thương, khóc biết cười. Khám phá sức mạnh đích thực cùng For Ranger Raptor. For Ranger, bản lĩnh đích thực. One, two, three, yeah. Dường như em đã quên khi anh chẳng ghé qua, cùng
chạm mặt đất chơi với mình anh đứng nhìn. Em không trẻ mãi, không có thời gian, không mong cầu một chút yêu thương từ anh nữa. Nếu em biết rằng mai sau ta chẳng bên nhau, có gì để mơ. Nếu Alo. Ngày đầu ra mắt nhà nàng, tiếp chiều lau bếp cho chàng 5 giây. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame, but what about your quiet treason? And for a fortnight there we were, forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my backyard, turn into good neighbors. Your wife waters flowers, I wanna kill her. All my mornings are Mondays, stuck in an endless February. I took the miracle move on drug, the effects were temporary. And I love you, it's ruining my life. I touched you for Let's rank the 5 best Technicars on LEGO's website. First, we have this awesome supercar. All the stickers of the build are absolutely insane. And look, and for a fortnight there we were, forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my backyard, turn into good neighbors. Your wife waters flowers, I wanna kill her. And for a fortnight there we were, together running to you. Sometimes comment on my sweater. Now you
Cái bài của em nó là funk, soul, R&B, pop. City pop nó cũng có những cái element giống như vậy, nó cũng là từ soul, R&B và nó có rất nhiều yếu tố funk trong đó. Nhưng mà City pop là một cái cụm mà người ta dùng để tả nhạc của Nhật vào những năm 80. Thì nó sẽ cần những cái yếu tố của những năm 80 của âm nhạc thập niên 80 để nó có thể trở thành City pop. Giống như là rất nhiều tiếng synth, rất là nhiều những cái tiếng key và cái tiếng drum beat nó rất là đặc thù. Nên là em nghĩ là có thể là vì mình chưa nghe nhiều cái thể loại ở trong những năm thập niên 70, 80 để mình kiểu phân biệt được. Và City pop là có thể là cái thể loại gần nhất với châu Á. Nhưng mà bài của em thì chỉ là soul, funk, R&B thôi, không phải City pop. Đừng đón đưa trời đợi rơi cơn mưa.
4-on-2 situation. Bomb planted inside that spawn. Bomb side wall. Fisker of SK. He's got that in 4. Does he not see? Does he? Allowing them not to know that he's there. As it is, he's gonna go. We're gonna look. Oh my God! Spawn. Oh my God! He's gonna be able to sneak right in there. Oh! He's his way in there. Here comes the defuse. Oh! He's gonna get it. He's waiting for it. He's getting it. Oh! No! All on Cash, 1-on-5 with a FAMAS. Well, that's a lot to do. What? Cash. Team killed Sunder. We have 3-on-1. And health isn't too high in the favor, and the bomb is down in lobby. Cash could defend this. He's going to have to go versus Sonic and Wimp. Here we go. Well, this would be fantastic. He's going to take down A. Makes his move now inside of that house. Is he able to, inside of the upper front side? He takes down Sonic as well. He's got himself an M4. It's Wimp versus Cash. Oh my God! Cash, absolutely amazing there. Right into Kisser. Markelov trying to get. He only has 15 HP with that Galil. Again, that buy, that horrible. Oh, look at that Face will do it again. And it's only one player left. It is going to be C9. Oh. In a tight spot right here. Versus 3. There we go. There we go. It's all on him. It is all right here. This is it. If there's any time for you to shine, this would be the moment. Clutch time. Do or die. Do or die. Here we go. Yes, a second. Oh my God! What a round! Look at him! Look at him!
Yeah, you can't go. Can't go. Yeah, you can't go. Can't go. Yeah. Oh, he's up there. Delphin is gonna have to pull off magic. He needs to get this plant, but it's not gonna happen because Zeus is gonna pop around the 13 corner. and shoot him in the seconds. face. 13 seconds. Fake it, fake it, fake it. On the back of A-Train. Oh, Oh, just enough. Look at this. Such a clutch The pressure is on by situation Ada for Delphin. on Delpan. And he's getting the plant already is. Wow! Oh my God! What a clutch! Well, it's actually come to the point now where his smoke can take over. He doesn't have to put himself in jeopardy. They're running through this. Oh my God, they're actually going to come, yeah. Oh no! This pick one time around, FaZe switching it up with a Dust 2. So Nuke as the decider. Liquid stays away from Mirage after they only got one round on T side at Blast final. One of the underrated aspects about FaZe that they still sometimes have the ability to flex a bit in a veto with the 7-map pool. You know, we know that they technically can play 7 maps, and this time around Liquid can really go nowhere else than Inferno. And as you said, it's been a home stable for FaZe for such a long time as well. So I'm not really worried for FaZe heading into this matchup, to be completely honest. What we saw in Copenhagen a week ago was also a FaZe clan demolishing Liquid. I know the stage is different. We're not in a big stage. We're not in an arena right now. We are in the studio environment, and that should speak to the favor of Team Liquid. But I feel like it's been established already that this matchup in particular, FaZe are the heavy favorites. Heavy favorites, but Yanko, it begs the question: who's going to win? I think FaZe win here. You know, they're comfortable in the matchup in itself. The map pool as well suits them. Like, there's no maps that they feel necessarily uncomfortable on, and being able to start CT side on Inferno gives them a good base to get rolling early. I echo the sentiment. I'm having a tough time seeing how Liquid are supposed to win this game. I hope it's going to be competitive, and I think, given we are in a studio environment, that it can be competitive. But at live, I said I don't think FaZe is going to win. Well, gentlemen, I do believe we are ready to get this one underway. I want to thank you very much for your contributions and more of your thoughts, because in this game, with elimination on the line, with two household names here, it's do or die time. And it really does not get any beautier or more beautiful than that when it comes to Counter-Strike in the bracket. So thank you very much. We are ready to get into this game, so it seems. And in doing so, we get a little bit of FaZe Liquid on Inferno. Dust 2 guaranteed. Nuke should we need it. And what we do need in this moment are our commentators. It's Dinko and Moses. Welcome to a matchup that has the potential to eventually become a rivalry. For that to happen, though, Liquid actually have to get a win versus FaZe, and they haven't been able to do it yet, Jason. They've come close a few times, but the most recent matchup, certainly not, and now facing elimination once again at the hand of FaZe Clan here in Rio. Yeah, Liquid's got a lot of familiarity with one-sided rivalries. On the wrong side of it, unfortunately for them. This seems to be another one that's building up into that very same situation, and as you alluded to, some of these matchups have been close. You think back to Cologne, the 2 series they played there, close maps all the way through, a 2-1 that Liquid, that utter collapse in the final map of Mirage. I think it's important to say as well, in the last 2 series, Inferno has been played, and it has been resounding and convincing. FaZe wins both times as well, so Liquid picking right back into it to try and get this started, and hopefully have made some of those changes the desk was talking about. They probably haven't had a whole lot of time to do. Now, yesterday we got to see Team Liquid play Inferno versus Na'Vi, and they absolutely destroyed them. They controlled them on the T side. There was something just beautiful about the first half from Team Liquid. They're going to get to start T again, but there was an interesting point from Twist in the interview before this game where he said there's just a playstyle difference when they play against Na'Vi, because they feel comfortable versus Na'Vi and FaZe struggle against them. And so there's definitely a different style of play coming into today, and I'm interested to see how that affects Team Liquid's T side. Well, stylistically speaking, I don't think we're going to see the same kind of pace that they had against Na'Vi. I mean, yesterday in that series, Liquid opened this up. They were so very fast when they attempted to make first contact, so fast to get into map
map control positions, and it really messed with the protocols and the structure of the Na'Vi side of things, getting a feel for what the timings are going to be like. FaZe won't have those issues. FaZe is happy to descend and play that grimy, grinded out, really back and forth Counter-Strike, that fast-paced, hard-hitting Counter-Strike. They love that just as much. So Liquid's going to have a good game plan here for the T side. They'll be starting on it. Twist is going to lead his troops into the pistol round. Yakinder's got smoke flash. You've got nade flash on Brokey with no kit picked up for FaZe's defense. Well, a charge down middle from FaZe in this pistol round. A little stroll. Well, Carrigan's going to get a double opener in towards second middle. Naf and Yakinda are able to get 2 out of it, and Rops is already at bottom mid fighting and getting a second kill. Naf now alone. Now, yesterday we saw a ridiculous don't do it again. But surely he can't get this one. I think that was actually a 1v3 yesterday that he won, a 1v2 and very extended in the pistol round. But yeah, this is this is going to be a lot more difficult. Yeah, Bob nowhere near him, but I think it's very exciting to get into this game and just see if there is some improvements from Team Liquid the last time they played FaZe. Twist was saying as well that it would mean a lot more when they have these close games now than it did when the roster first came together, because it feels like it would be more deserved in terms of getting those close results. Well, you can understand that perspective with Twist as well, because I think it's a very personal kind of journey that he's on in terms of switching over into the in-game leadership, and obviously all these games that he's had so quickly and so early on in his career as the leader against his former in-game leader, probably, I would imagine, his favorite in-game leader he's ever worked with. So, yeah, there's a certain sense there of the student learning enough to overcome the master, and that would definitely be a very nice thing for Twist to have in his pocket. Naf's about to get double swinged. And that's it. That's the pistol. An area where Liquid really struggled in their series against Na'Vi yesterday as well. Oh, they really did. Yeah, I think they only won 1 of 5. And that was the NAF clutch, right, that we just mentioned. So that's not going to happen for them. Team Liquid are going to go for a 4-spy in this follow-up round, though. What's up, Kerrigan? All right. He's rolling back the years. He's looking crispy. Yeah. I'll tell you what, it really sucks on the T side, you know, coming in, having a game plan for the pistol round, having it all mapped out, and then just getting punched in the face like that. You don't even get to execute the tactic because it's FaZe coming down to you. Do you have some funky voice? David? Hey. Okay, sorry. David, he's here. Well, it sucks even more when they're doing that. Yeah. And they're just shooting heads. They got the vibes going early. The pirate hum. Yeah, definitely got the vibes going. Yakinda, though, is going to snap those vibes right out of Frozen, and he gets a follow-up. Carrigan's down and an MP9 collected. They're going to smoke out CT spawn. Brokey sprinting back over here to try and plug the gap, but he's not there in time, and Team Liquid have many players in the B-bomb site now. We might have all kind of forgotten a little bit what Yakinder is capable of, especially on this map in the role as the prime banana player on the T side, because he's had some of his struggles, you know, recently. But this man is a hard carry on Inferno if he gets it rolling in banana, and that is a lovely start for him. 2 Tech 9 kills, and once again, I mean, as weird as it is, the sense of deja vu that I'm having against Na'Vi yesterday, this is exactly how the series started as well. Lost the initial pistol round, and then one converted the second round, and then just ran away with the half. Well, it's nice when you get. Obviously, we're only at step 2 of that sequence. Yeah, but it is a step nonetheless. It's a step nonetheless, and that's all that really matters. Let's see if they can get something more going. But when Yakinda is able to get those entries, the game becomes very exciting. Let's see if he can do it consistently. Look, he's not going to be giving you double kills each and every round, but even if he's just getting his one, right? Even if he's just going 1 for 1, and you make the defense have to make a decision of whether they want to play 2-2 or 3-1 on the map, or how that, you know, player shifting back and forth between the bomb sites is positioned. Put that pressure on FaZe with some of those opening kills. So even if he's just able to get 1 here and there, it's going to be a huge benefit. Good find on the jumping Frozen, just 1 too many hops, and that time Kerrigan just gets deleted. So 1-1, and FaZe buy right back up into it with 2 saved weapons. M4 still in the hands of Rops, but now you've got a couple of AK-47s on the field to play for Team Liquid. Yakinda sent back out banana again. We seen yesterday there was a number of players that were willing to charge up and be the front man of the attack, but the task is Yakinda's this time, and it works out very well to clear Frozen from behind the sandbags, and that is the only B player for now. Well, Kerrigan's shifting over, but I imagine when he sees that smoke has popped, it's almost going to be like, let's just save. Let's keep these weapons. A little bit of utility picked up. He has no idea they've actually crossed into the bomb site, so he's about to get a rude awakening. Yep, there it is.
awoken rudely. And now FaZe, there's not much to save anymore, really. There's 2 players left, and they're all about to go down as well. So Brokey loses half of his health. JKS is putting pressure on him. And there is still one problem. Naf in the bedroom. He's relatively close to these FaZe players and would look to take everything away from them and take away that money. But there's another step for you, Jason. They're on that path. Yeah, Naf is a force to be reckoned with inside the bedroom. Very good kills that he has here, grabbing some of the exits. The sloth persona. All right, Brokey's going to be able to keep onto this MP9. So yeah, great start from Team Liquid in terms of converting the second after losing the pistol, building upon that. 2 back-to-back rounds where your Kinder's giving you good kills in Banana as well. Exactly what Liquid dreams of on this T-side start. The conversation the desk had was pretty interesting in terms of which team had the most pressure placed upon it. And I thought Yanko had like a good kind of comment of in terms of, you know, FaZe in terms of big picture and Liquid maybe in terms of, you know, this isolated matchup. It is kind of crazy with how much the struggles of FaZe have extended and lasted into this season and into this year. And still the expectations for them are so high. They don't get a break. Yeah, it's, I think there's a lot of teams, I think, especially Na'Vi yesterday, who were talking about the lack of break. Really? Really?
Bạn nghĩ thế nào là một content bẩn? Streamer Melsoy, một tỷ phú online trẻ tuổi đến từ Nga, chiến thần donate trên nền tảng Twitch, người khởi đầu cho kỷ nguyên livestream mới của xứ sở Bạch Dương. Nghe rất đáng nể phải không nào? Nhưng thực tế, đó lại là kỷ nguyên của stream rác, theo đúng nghĩa đen. Từ một cậu bé đam mê Minecraft rồi trở thành một streamer tệ hại bậc nhất trên thế giới. Vậy mà giờ đây lại là một tỷ phú đang sống sung sướng ở Moscow. Và hôm nay sẽ là câu chuyện có thật về những mặt tối đáng sợ của Andrei Burin, aka Melsoy. Sự thật sẽ được tiết lộ trong video này. Melsoy, 25 tuổi, sinh ra ở Belarus. Đến năm 2019 thì chuyển sang sinh sống ở Moscow. Anh chàng này xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cha anh làm việc ở một nhà máy địa phương, còn mẹ anh là nhân viên thu ngân. Gia đình khó khăn đến mức anh thường phải mặc quần áo cũ của anh trai. Và cũng chính người anh trai đã mang lại ánh sáng của Internet đến cuộc đời của Melsoy bằng cách mua cho anh một cái máy tính cũ. Nghe kịch bản có vẻ giống như kiểu sản sinh ra một bậc vĩ nhân, đúng không nào? Nhưng không, thay vì khám phá những thứ hay ho trên Internet thì Melsoy đắm chìm vào trong thế giới game Minecraft. Melsoy thường xuyên bỏ học để chơi Minecraft và dành hàng Between 1945 and 1954, France waged a merciless war more than 9,000 kilometers from Paris. This war was marked by bargaining and betrayal, idealism and disillusionment. It was a battle for freedom and subjugation, full of hope and pain. This war devastated a country, cost hundreds of thousands of human lives, and initiated the collapse of the French colonial empire. Hundreds of thousands of human lives, and war devastated a country, cost hundreds of thousands of human lives, and initiated the collapse of the French colonial empire. It was a collapse of the French colonial, cost hundreds of thousands of human lives, and initiated the collapse of the French colonial empire. It was a war with many facets, a colonial war, a war of independence, and a Cold War, a war that's been almost forgotten today. By the 1930s, France ruled over a huge colonial empire that extended over Asia, Africa, America, and Oceania. It was populated by more than 50 million people on an area covering just under 11 million square kilometers. French Indochina, consisting of Laos, Cambodia, and the three Vietnamese regions Tonkin, Annam, and Cochin China, were seen as the crown jewels of this empire. France had ruled there for more than 70 years. In the streets of Saigon, Hanoi, and Hue, the same scenes played out again and again. Saigon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor, dans le plus beau décor, Saigon. Most colonists led a good life in these cities, where European living standards were the norm. Où l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours. While businessmen negotiated lucrative deals on cafe terraces, their wives lived in luxury in a sealed-off parallel world.
For many French people, Indochina was a model colony. C'est l'escale d'amour, l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours. But while most of the 36,000 colonists thrived in the tropics, daily life for the vast majority of the around 23 million Indo-Chinese was much bleaker. Vaccination reduced mortality rates, and the middle class benefited from the presence of the French, but many Vietnamese had to work in mines, factories, and on farms. Decades after the abolition of slavery, brutal forms of exploitation still existed. Colonial rulers exploited the nation's natural resources: ore, timber, coal, tea, rice, and above all, rubber trees, which yielded huge profits. Resources that created the wealth of major industrial groups such as Riveau-Halais and Michelin. As the well-known song goes, the rubber leaf is a magnificent green. Each tree is nourished by the corpses of the workers. Any resistance to this gigantic colonial program of exploitation was harshly punished. But then something happened to change the situation. In 1940, the Japanese army occupied large areas of the colony, and although the French administration formally remained in office, Japan took control and plundered the country on a grand scale. A double blow for the Indo-Chinese. And now they were being exploited by rulers both old and new, an intolerable situation for the Vietnamese liberation movement. Fighting on the front line, an experienced revolutionary named Win Ai Quoc. Born in 1890, he was initially a member of a predecessor to the Socialist Party, and later a founding member of the French Communist Party. He cut his teeth in Paris, Moscow, and Beijing, before becoming one of the founders of the Vietnamese Communist Party. To evade those in power, the avowed communist changed his name several times. Eventually, in 1941, he chose a name he would use for the rest of his life: Ho Chi Minh. That same year, he founded the Viet Minh, the League for the Independence of Vietnam. Now 50 years old, he was looking for the right opportunity to attain independence for his nation. And before long, that opportunity presented itself. In March 1945, it was clear that Germany and Japan would lose the war. The Japanese had occupied Indochina for 5 years and wanted to drive the French out of Asia. They attacked the colonists. The majority of French soldiers were interned in camps. To put an end to French rule, Tokyo granted independence to the 3 Indo-Chinese nations. In Cambodia, the young king Norodom Sihanouk declared independence. In Laos, King Sisavan Vong assumed power, and in Vietnam, Emperor Bao Dai declared independence. But while these rulers may have won their thrones, power still remained in the hands of the Japanese. But French Indochina ceased to exist. In May 1945, after almost 6 years of bloodshed, the Third Reich capitulated. The war in Europe was finally over.
Many countries celebrated the victory over Nazi Germany, but in the Pacific region, World War II continued. The Japanese put up fierce resistance. To win, the Americans needed intelligence on the Japanese troops still occupying Indochina. For his part, Ho Chi Minh turned to the Americans for support due to their anti-colonial stance. He placed his few men at the disposal of agents of the OSS, a forerunner of the CIA, which was operating in the region. They provided invaluable information on the occupying forces. In return, the United States provided weapons training to some 200 Viet Minh fighters. When the time was right, they would be able to rise up against the Japanese invaders. Major Archimedes Pattee, head of the OSS in Indochina, confessed, "Although they were Marxist, the real aim of these Viet Minh guerrillas was to fight the Japs, and that was the primary objective of our plan." This unusual collaboration was captured on several photos. Ho Chi Minh can be seen among a group of American officers. These smiling men couldn't know that 20 years later, they would clash in the Vietnam War. A few months later, in August 1945, the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki sealed Japan's surrender. For Ho Chi Minh, it was the perfect opportunity. Japanese troops were leaving the country and the French hadn't yet returned. The road was clear. Ho Chi Minh called on his supporters to occupy official buildings. Emperor Bo Dai was deposed, and Ho Chi Minh gave a historical speech on the 2nd of September 1945 on Hanoi's Ba Dinh Square. Throughout the last 80 years, the French imperialists, abusing the principles of freedom, equality, and fraternity, have violated the integrity of our ancestral land and oppressed our countrymen. For these reasons, we, the members of the Provisional Government of the Democratic Republic of Vietnam, solemnly declare to the world, Vietnam has the right to be free and independent, and in fact has become free and independent. When Ho Chi Minh hoisted the flag of independence, he won the hearts of the Vietnamese people, who called him Uncle Ho. His popularity was immense. But the battle wasn't yet won. On the contrary, it had only just begun. A schoolboy recalled, "After 60 years of carrying the dishonor of being under foreign domination, we had our president and a declaration of independence like every other free country in the world." A young Vietnamese man wrote in his diary, "Today we're free. Free to laugh, to sing, to live independently. Free to cry and suffer for the country of our fathers." France viewed the Independence Declaration as a coup de force. For Charles de Gaulle, then president of the Provisional Government, Paris didn't have to bow to the dictates of this rebel. France had to re-establish its reputation, with blood and steel if necessary. Restoring the colonial empire was of top priority. De Gaulle immediately dispatched a popular general, World War II hero Philippe Leclerc de Hautecloque, to Indochina. The nation had to be recaptured from the Viet Minh. Leclerc's 45,000 soldiers quickly launched a military operation. De Gaulle didn't consider a diplomatic solution. The guns would decide. Ho Chi Minh couldn't afford a war. He was pragmatic, negotiating with the French and allowing them to return their troops to Vietnam.
Leclerc had conquered Kufra, Paris, and Strasbourg. Now he added Saigon and Hanoi to his victory list. The French colonists could breathe a sigh of relief. 3 months earlier, they'd been massacred by the Japanese and feared for their future. Now they excitedly greeted their liberators. For veterans of the 2nd Tank Division, it must have felt like the liberation of Paris all over again. The colonial order had been restored, but the reconquest didn't bring peace. To put an end to the fighting, negotiations in France were necessary. Ho Chi Minh was full of hope upon arrival in Le Bourget, greeted by cheers from a delegation of compatriots. He addressed his hosts in French. Frères français, laissez-moi vous dire. My French brothers, we, French and Vietnamese, have the same ideals: liberty, equality, and fraternity. And we're pursuing the same goal: democracy and peace. That's why I'm sure that France and Vietnam will be in a position to understand one another and develop an equal, loyal, and friendly collaboration. Égal, loyal et fraternel. 2 weeks later, on the 6th of July 1946, negotiations began in Fontainebleau. The new Prime Minister, Georges Bidault, seen here on the left, welcomed the Vietnamese leader. But things got off to a bad start. Ho Chi Minh had barely left Saigon when the High Commissioner in Indochina, Thierry d'Argenleu, proclaimed the creation of an autonomous republic in Cochin China, Vietnam's prosperous southern region, where most of the colonists and their businesses were concentrated. D'Argenleu acted without consulting Paris. The move constituted a betrayal, as Ho Chi Minh had laid claim to all of Vietnam. It dealt a serious blow to the talks. The conference ended in failure. A Vietnamese negotiator acknowledged, "We agreed on just one thing, and that was that we agreed on nothing." But Ho Chi Minh didn't return empty-handed. The negotiations had given him international stature. He announced, "If we have to fight, we'll fight. You'll kill 10 of us, and we'll kill just one of you, and in the end, you'll be the one who gets tired of it." It wasn't long before the simmering conflict escalated. On the 23rd of November 1946, the French Navy bombarded the port of Haiphong. The trigger? Clashes between Vietnamese police officers and French soldiers following the seizure of a Viet Minh cargo boat. Young Pham Thanh Tam recalled, "I was 14. Haiphong was known as the City of Red Blazes. In May, the trees bloomed. But it was November. The red color came not from the flowers, but from the fires." More than 6,000 Vietnamese, most of them civilians, were killed in the attack. Ho Chi Minh decided to hit back. A month later, on the 19th of December 1946, he called on the Vietnamese people to rise up. "He who has a gun, let him use his gun. He who has a sword, let him use his sword. Let everyone fight colonialism." Hanoi went up in flames. French nationals were killed and buildings looted. A chain of escalating violence was set in motion. The French army shelled Hanoi day and night. In February 1947, French troops regained control of the Indo-Chinese capital.
Ho Chi Minh and his men had gone into hiding in the impassable border region with China. But this was just the start of the Indochina War. At the time, France didn't have a stable government. Since de Gaulle's resignation, there had been 5 governments in just 2 years. Recurring domestic political crises hampered any sensible decision-making. General Leclerc warned, "You need 500,000 men to win. Otherwise, we might as well settle the matter now, grant independence, and save ourselves a war we can't win." Leclerc's words were not heeded. In 1947, Paul Ramadier's government decided on a strategy and announced, "We will end the war as soon as there is order and security." It was a way of buying time, as no government wanted to give up Indochina. It was too important for the colonial empire. The signs were all pointing to confrontation. At the time, the French Far East Expeditionary Corps in Indochina numbered around 100,000 soldiers. Volunteers who sought adventure, wanted to defend their country, or earn a few stripes. Ho Chi Minh had only 60,000 motivated but poorly equipped men. Consequently, within less than a month, the French regained control over large areas of the territory. A soldier wrote to his brother, "My old friend, incredibly, the enemy has almost vanished into thin air. It's a perfect military expedition." But Ho Chi Minh, like all the other Viet Minh leaders, eluded the French. His fighters refined their strategies. They were led by a former history teacher, General Nguyen Giap. The brilliant military tactician harbored a pronounced hatred of the colonizers. With good reason. His first wife died in a French jail, and his sister-in-law was executed for her communist activism. Since the Battle of Hanoi, Giap understood that his men had no chance of defeating the French army in regular confrontations. Guerrilla warfare was their only chance. Supported by their knowledge of the terrain, they would force their opponents in a war of attrition. Ho Chi Minh compared his army to a tiger facing an elephant. If the tiger doesn't move, the elephant will pierce it with its powerful tusks. But the tiger is always on the move, striking fast and hard before disappearing. From then on, the Viet Minh would launch rapid surprise attacks and withdraw into impenetrable areas. The Viet Minh were as good as invisible. The French army wasn't prepared for this kind of warfare. The perfect military expedition became hell on earth. An ambush could lurk along any path, in any jungle, or in any rice paddy. A corporal confided, "These hidden traps that pierce the foot have become our worst fear. Every time it's a wound that gets infected, a blow to morale, and then 2 or 3 of us are called upon to transport the injured person." The war without a battlefield was unsettling the officers. One captain confessed, "Here we're finding it hard to control this unpredictable opponent. It's not much like what we were taught at Saint-Cyr. As for our material superiority, it doesn't help us much in this terrain, where tanks and lorries get bogged down." The already difficult situation was about to get even worse.
harassed, isolated, and surrounded by a population they couldn't trust. French troops responded with violence and random acts of revenge. Sergeant Jean-Claude Messaman wrote to his fiancée, "The first village we came across was sacked and gutted. We didn't want them to start, so we burnt down the village. The men were taken prisoner, and the women were all given fur frock coats. What I've just recounted for you is just a simple anecdote from the war here." On the 29th of November 1947, the French army entered the village of Cao Ho in South Vietnam. 286 inhabitants were massacred. Far from winning over the people, the expeditionary force only fueled their hatred even more. Win Kong Huan, a teenager at the time, was hit by a French bullet. He described his experience. "I don't know what I was thinking about except killing the French. I was obsessed with that. But everyone was thinking about that. That's what we do when we grew up. Kill the French." The acts of reprisal by the colonial army and its brutal treatment of the Vietnamese population drove thousands of recruits into the arms of Ho Chi Minh. The war was atrocious, but it made a lot of people rich. Sex workers, gun runners, merchants, shopkeepers, they all traded illegally, not least with the Viet Minh. Opium, weapons, everything could be bought and sold. They bought Indo-Chinese piastres for 10 francs and then sold them in France at the official rate of 17 francs, pocketing the difference. Of 17 piastres for 10 francs and then sold them in France at the official rate of 17 francs, pocketing the difference. War had its benefits. A Frenchman in the import-export business said, "How many more good years do you think there'll be in Indochina? Let's hope the war lasts." Despite a number of attacks by the Viet Minh, the authorities were not concerned. In 1947, the National Defense Minister declared, "I believe that there's no longer a military problem in Indochina. The success of our weapons is total." A devastating miscalculation. Throughout the world, colonial empires were crumbling. Britain had already given up India, Ceylon, and Burma. The Netherlands was in the process of letting Indonesia go. French leaders weren't blind. They realized that sooner or later, they would have to make concessions. But France clung to its empire. In 1947, it crushed a bloody revolt in Madagascar. The African colonies were to be retained. But they intended to delay the inevitable for as long as possible. Investments by French companies, access to raw materials, and the country's reputation were at stake. Apparently too much to abandon the crown jewel. On the track. Không phải là rap, ai cũng bắt ta trong thật rap nha. Cho đến thứ hai chân thì rap đó. Look at my ass, got rap, bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot đó. Sao lại để bản thân lời nhát nha. Đừng nói như thế ta là người khác nha. Không bọn đời bay xem một rap, bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot đó. Ai cũng bắt ta trong thật khác nha. Cho đến thứ hai chân thì rap đó. Look at my ass, got rap, bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot đó.
Sao lại để bản thân lời nhắc nhở, đừng nói như thế ta là người khác không mong được với riêng một track bởi mày go hard thì bọn ta đã ở hot vẫn chết chậm mừng dù ta và ta không đeo skip các bọn lên về trình độ mày tông theo em đã cái lông nghèo bằng đôi mắt trong vèo cùng mau đi công vũ đi ngày vẫn không theo cố gắng hàng ngày để trở thành hơn hàng năm ghé may mắn đi làm đâu cái hàm răng sống vẫn lòng về bề cao ngày càng tăng luôn cho đã không với anh còn đang vẫn làm ăn ra nông ngang ngam chờ không một hình xăm hoa em bước lên là cháy không cần đến một bình xăng tiếc thay bọn em chưa được thấy nên đường sâu ra là mình đang gọi anh là thanh nên cầu giấy mỗi khi lên mai làm biết mỗi lần trình tam đêm nay trôi to nên là quên nghe âu lo cả đám tới đây full of stay with my team we get half còn hơn này tôi thêm một bên tất cả anh em một fan phải chẳng tới mày xin tình đời chơi đưa mày đi xa khỏi đây mà cho những giai điệu hay đang tin đến với bài là rap bởi ai cũng mặt ta trong thật khác cho được chỉ hai chân thì rap lướt cái mắt e cả đá bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot sao lại để bản thân lời nhắc đừng nói như thế ta là người khác không mong được với riêng một track bởi mày go hard thì bọn ta đã ở hot bởi ai cũng mặt ta trong thật khác cho được chỉ hai chân thì rap lướt cái mắt e cả đá bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot sao lại để bản thân lời nhắc đừng nói như thế ta là người khác không mong được với riêng một track bởi mày go hard thì bọn ta đã ở hot chưa có sóng so để cái ta bước giờ ta mang vuốt cái ta mang lại đến với ai là mê ta đã ban phước ta đang đi đâu mày cái sân khán đài đối với ta không nên coi ta phải lời nói chỉ là hình thức không làm người ta nan lại sống bên trong tao ở sâu bên trong tao không thể kiểm soát flow tao hoang dại break away ta đang sai biết đâu đó chờ mấy cái danh hài này bố mày đã đeo hết đi bằng gai dạo chưa lành tim tình không hợp vai đi trong club cho anh bước đi nhai ngồi đã ở xung quanh anh còn về nhà đêm tiền cái tiền đã lấy tiền không thì này đưa hết cho anh em sẽ thấy liền chờ em biết chẳng nói cái gì trong lưng nghiện hút tao ngày nó quái gì cho em một like không mày cũng ra đây nhưng mà nhìn bạn đeo có cái gì xem vào tao hype it up cho mày thấy muốn cho một tao để bạn lấy xem chịu được không hay lại dùng tình đầy xây mà đâu mà lên tao là không phải là rap không phải là rap ai cũng mặc trong cái đó không phải là rap ai cũng mặt ta trong thật khác cho được thì hai chân thì rap lướt cái má e gạt đá bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot sao lại để bản thân lời nhắc đừng nói như thế ta là người khác không mong được với riêng một track bởi mày go hard thì bọn ta đã ở hot ai cũng mặt ta trong thật khác cho được thì hai chân thì rap lướt cái má e gạt đá bố mày go hard thì bọn ta đã ở hot sao lại để đừng với riêng một track bởi mày go hard thì bọn ta đã ở hot
săn vé gặp Oppa cùng kem Cornetto. Lật Cornetto nắp cam, quét mã QR, nhập mã dưới nắp. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cốt truyện Black Myth Wukong công của Phê Game. Như vậy là sau khi đánh bại Hoặc Mi Lão Phật, chúng ta đã thu được căn thứ 3 của Ngộ Không, đồng thời có thêm một người bạn đồng hành vừa mới vừa cũ là Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát trừ bát giới. Sự xuất hiện của Lão Trư không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hành trình hồi sinh Tôn Ngộ Không, mà còn hé lộ rất nhiều chi tiết quan trọng đã từng xảy ra trong quá khứ. Đặc biệt là trong chương game thứ tư này, cốt truyện của game sẽ kết nối với rất nhiều kiếp nạn khác nhau trong Tây Du Ký, trải dài từ quá khứ của chư bát giới qua động bản tơ cho đến cả nữ nhi quốc và bọ cạp tinh. Lượng thông tin vì thế cũng sẽ phình to hơn, nên mong rằng các bạn sẽ cùng Phê Game tập trung theo dõi trong những phút sắp tới nhé. Chờ đã, các bạn có biết gì không? Tiếp nối sự đón nhận nhiệt tình của mọi người đối với phiên bản thử nghiệm đầu tiên, Phê Game rất vui mừng được thông báo rằng GGWP đã quay trở lại. Ấn phẩm GGWP số 1 chính thức đánh dấu cột mốc mới trên chặng đường sáng tạo đầy tâm huyết của chúng mình. Giờ đây với thiết kế được cải thiện hơn, bìa vẽ cực chất không đụng hàng, kích thước 20x27cm cùng 132 trang in màu đẹp mắt, GGWP chắc chắn sẽ là một sản phẩm có tính sưu tầm cao, nổi bật nhất trên kệ sách của bạn. Tất nhiên không thể không kể tới phần nội dung đa dạng và giải trí, được chắp bút bởi những cây viết cả kỳ cựu lẫn đầy sức trẻ trong lĩnh vực game. GGWP sẽ đem đến những thông tin nổi bật về mọi mặt của ngành công nghiệp trò chơi điện tử, cùng hàng loạt những bài phân tích chuyên sâu kết nối game với cuộc sống thường nhật, đem đến những góc nhìn thú vị mà các bạn có thể chưa từng nghĩ tới. Để đặt GGWP số thứ nhất, các bạn có thể ấn ngay vào hình sản phẩm bên dưới video này nhé. Mong rằng đây sẽ là một món ăn tinh thần xứng đáng với sự Chẳng rõ từ lúc nào, Thiên Mệnh và Bát Giới ngồi trong hòm kiệu khênh của hai con yêu quái lợn, qua một ngày một đêm đã tới ngôi làng nọ gọi là thôn Lan Hỷ. Nhìn qua đã thấy đèn lồng đỏ treo khắp nơi, từ cổng thôn kéo vào tận sâu bên trong. Kết hợp với lời thoại ban nãy của hai con lợn, ta lờ mờ đoán được rằng ngôi làng này đã thuộc về yêu quái. Không những vậy, yêu quái nữ vương ở đây thậm chí còn đang chuẩn bị tổ chức lễ thành thân, cốt là để ăn thịt phu quân, bồi bổ sức khỏe. Trong tự nhiên, tập tính này rất dễ quan sát được ở các loài côn trùng như bò ngựa hay nhện, và quả thực Thiên Mệnh đã bắt đầu đối mặt với một số yêu quái sâu bọ khi bắt đầu đi vào trong. Không phải bọ có cánh thì cũng là cào cào. Hơn nữa, nhà cửa trong làng đâu cũng thấy một lớp tơ nhện mỏng, khắp nơi tràn ngập yêu khí, và nhân vật tiếp theo chúng ta gặp mặt đã xác thực điều ấy. 让叔叔也帮你一帮。二位元老，里头正排筵席，快请进来饮几杯薄酒吧。哟，二位贵客，怎来的这般迟？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面。但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼，
夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一续。夫人未来时事可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你2个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？Your turn to ban. 5 seconds remaining. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Life Stealer. This pleases me to know. Prepare for battle. Lives for the taking. 30 seconds to battle. Yes. Yes. Lives to steal. The battle begins. Oh, Master, behold all these lives for the taking. Ah. I creep forward. Crawling. Finally! Yeah. First blood. You can't make me. Yes, Master. Object.
No chains can hold me. With my bare hands. No chains can hold me. Your middle tower is under attack. Middle is missing. Make me. Your life is gone. Is under attack. Forward. Yes. Go for my master. Ultra kill. Your bottom tower is under attack. I steal ahead. Keep your gold. I want your life.
What's this I feel? More life? I scramble. Mega kill. A wasted sacrifice. Your bottom tower is under attack. Lies to steal. Your middle tower is under attack. It's not done yet. Chains can hold me. Dire's structures are fortified. Your middle tower is under attack. Attack! Your middle tower has fallen. I scramble. Finally! Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Invisibility! Your bottom tower is under attack. Yes! The enemy's bottom tower has fallen. Yes! Live!
fallen. Bathe in their blood. You can't make me. I steal ahead. Not yet. Aha! Sanji and Yasha. The enemy's middle tower has fallen. Dire structures are fortified. The enemy's middle tower has fallen. Forward. For the taking. I scramble. Lives to steal. Your time and place come. Dire structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. Master requires. Yes. I'm not ready. You can't make me. I'm going to enjoy this. No chains can hold my life. Ye daddy. Fresh me! Forward. The enemy's bottom tower has fallen. bottom tower has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. Have no fear.
Yes! New mastery! Yes, master! And it's off! Lives to steal! I scramble. You can't make The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. You now have mega creeps. Dire's structures are fortified. Radiant victory.
气。我知你生的丑，怕见人，但也不用要，顶着另一张猪脸哄我母亲吧。没颜色。我老朱一心向佛，你母亲也不知哪位，且得等着。好薄情的人，当年你在这领哨杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉，都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔，老朱给你几分面子，去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。Đây chính là yêu nhện nhện nhị tỷ, con gái thứ hai của nữ vương yêu quái. Đoạn hội thoại của ả ta cũng đã xác định thêm cho chúng ta biết về vị trí của thôn Lan Hỷ này. Nó nằm liền kề với hang núi Bản Tơ, gần nước Chu Tử, là nơi năm xưa Đường Tăng từng bị 7 yêu nữ nhện nhện bắt cóc. Để nắm rõ hơn về bối cảnh câu chuyện, chúng ta phải lục lại thông tin từ những trang tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân. Chuyện xảy ra ở hồi thứ 72 của tiểu thuyết Tây Du Ký. This is very good indeed. He's got the right idea. Too thick, and the spices are blended together perfectly. Meat is so tender it almost melts in your mouth. Another bowl, right away! This is very good indeed. He's got the right idea. Mình cười người Nhật vì ăn cơm rang đông lạnh. Khi ăn thì mình tự cười bản thân. Với kinh nghiệm 2 năm đứng bán hàng thì mình thấy người Nhật mua cơm rang này cực kỳ nhiều luôn. Nhân tiện là hôm nay được giảm giá nên là mình cũng quất luôn để ăn thử. Cơm rang mà thiếu súp thì vị ngon giảm đi một nửa rồi, nên là mình cũng quất luôn bát súp này. Lúc đổ ra thì nó cực kỳ tơi luôn nha các bạn. Nhìn còn tưởng gạo sống cơ. Giờ là mình sẽ mang đi chế biến trong lò vi sóng trong vòng 5 phút. Với đĩa cơm 50 cành này thì được đầy ú luôn các bạn. Cơm này là cơm rang trứng nên là đương nhiên phải có trứng rồi. Với rất nhiều năm kinh nghiệm ăn trứng gà ta thì mình chắc chắn đây là trứng gà công nghiệp, nhưng mà ăn vị của nó cũng khá là ngon, không bị tanh đâu. Kèm theo đó là hơn chục miếng thịt vuông như thế này. Thịt này ăn cũng khá là dai, nó thiên về vị ngọt nhiều. Do khô quá nên mình cũng phải chiến luôn bát súp này. Đây là súp miến rong, bên dưới sẽ có miến. Hóa ra cái cục vừa nãy là trứng các bạn ạ. Mà vị của nó rõ nha. Cái súp này thì ngọt thanh nhẹ nhàng lắm. Giờ thì mình mới biết đến cái thể loại miến rong ăn liền này đấy. Trong tưởng tượng của mình cơm đông lạnh nó nhão nhão cơ, nhưng mà ai dè nó khô và ráo như này. Chấm điểm thì 8/10. Theo cái mồm của mình thì cơm ngoài hàng đích ngon bằng cái cơm đông lạnh này luôn. Và mình cười người Nhật vì ăn cơm rang đông lạnh. Khi ăn thì mình tự cười bản thân. Ván cờ giữa kỳ thủ mạnh nhất thế giới và người giàu nhất thế giới. Thì đây là một ván cờ vào năm 2014 giữa vua cờ Manu Carlsen và người giàu nhất thế giới vào thời điểm đó, ông Bill Gates. Ở ván này thì Bill Gates cầm quân trắng còn vô cờ của chúng ta cầm quân đen. Và người giàu nhất thế giới mở màn bằng nước tốt E4, Carlsen đi mã C6. Tiếp theo thì trắng nhảy mã F3, đen đẩy tốt D5 gạ đổi. Và trắng liền đi một nước khá là vãi nổi khi mà phi tượng lên D3 để bảo kê tốt thay vì đẩy tốt bảo kê. Đen phi ngựa lên F6, giờ trắng mới lấy tốt trắng bú tốt đen. Hậu đen ăn lại và trắng nhảy mã C3 tấn công hậu đen. Hậu đen chạy nhanh như rách bò con, trắng nhập thành và thế là tượng đen phi lên G4 ghim và tấn công em ngựa F3. Trắng liền đẩy tốt H3 nổi tượng. Và đương nhiên với đẳng cấp của một vua cờ thì Angsen méo thèm chạy tượng mà nhảy mã lên E5 dồn quân tấn công. Vậy là trắng liền húp luôn em tượng và banh ngay 3 củ khoai Mỹ vào tài khoản. Mã đen liền ăn lại tốt trắng. Và đến đây éo hiểu sao bác Bill lại làm thêm một pha tư hủy cực mạnh nữa là lấy mã trắng hút mã đen. Và thế là Angsen dùng hậu múc bang vô trắng trong sự ngỡ ngàng của bác Bill. Ván cờ giữa kỳ thủ mạnh nhất thế giới và người giàu nhất thế giới. Thì đây là Fun fact, Street Anh chàng này
Street food in Vietnam is so convenient, prevalent, healthy, and cheap, many Western fast food brands have failed to establish themselves in the country. McDonald's and Burger King specifically have floundered in the Vietnamese market. McDonald's only has 23 stores in the country, and Burger King only has 13. But this comes down to culture. There are around 430,000 food vendors in the country, with most of them operating on the sidewalk. And since most Vietnamese people ride a scooter, it's much more convenient for people to pull up to a food stand on their scooter, order food, and then take off again without ever leaving their scooter. Also, mealtime in Vietnam is a social occasion. People sit down together, share food, talk, and drink. This is the direct opposite of how fast food chains operate, with their eat quickly and leave style dining areas, and burgers can't. Anh chàng này tên là Dakota và là một vận động viên đi cà kheo chuyên nghiệp. Tuy nhiên Dakota thực sự có một tài năng tiềm ẩn, bởi vì anh là cầu thủ duy nhất trên thế giới chơi bóng chày trên cà kheo. Anh không phải là linh vật của đội, mà anh thực sự chơi chính cho đội tuyển với tư cách người ném bóng hay còn có thể chơi như một người đánh bóng. Dakota đã tập đi cà kheo từ khi còn rất nhỏ và anh đã trở thành một nhân vật được nhiều người hâm mộ và yêu thích nhờ những kỹ năng vượt trội và khả năng tương tác với người hâm mộ. Vì vậy nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ thất bại khi làm điều này thì hãy đăng ký. Anh chàng này tên là Dakota. Thực hiện bài tập này 10 phút mỗi buổi sáng cho đến ngày 1 tháng 11. I live with roaches, about 10 of them. We now close friends, couldn't get rid of them. Chef? Yes, Kiki, what is it? A man on table 6 wants an eggless omelette. He wants an egg. Kiki, you can't. I live with roaches. Chef? Yes. Cách tốt nhất để học lộn ngược bạn không tí nữa. Hãy xem các em nhỏ học nhanh như thế nào nhé. Đầu tiên, các em bắt đầu với những động tác nhảy đơn giản. Không mua củ về trồng thì lấy đâu ra hoa đẹp mà chơi. Để tao coi mày tính làm cái gì. Cái mặt lấm la lấm lét, thử đặt tay lên cái chốt cửa biết tao. Á thằng này ngon, mày thử mở ra hộ tao cái. Nhìn mặt tao chắc tưởng hiền hay gì. Dù nó mở chốt thiệt, ngon mở cổng, của nó mở rồi nè. Thằng này liều giữ bay, mở cho vui thôi, chưa thách trà nó dám bước vô đây. Trừ khi nó đủ tiền sắm cặp giò mới, rồi cửa đã mở toang, còn bước vô hộ bố cái. Nó bước thiệt ta, nay gặp phải thằng liều hoặc mới thất tình hay gì. Hay cái mặt mình chưa đủ ngầu, lỡ nó đi thẳng vô sao ta. Cắn thì nó không phục, không cắn thì mình nhục. Chắc nó cũng hơi rén nên đi chậm chậm. Có vẻ mình phải làm bộ mặt khác cho ngầu hơn nữa mới được. Ác nỗi cái mặt mình nó chỉ bệnh hà, khó xử quá giờ sao đây ta. Thêm bạn bớt thù. Để tao coi mày tính. Nếu bạn cho rằng người xưa không có xà phòng dùng thì chắc chắn bạn đã lầm. Xà phòng của người xưa được làm từ vỏ sò. Loại xà phòng này bạn khó tìm thấy và cũng rất khó để mua được. Đầu tiên, thợ cho vỏ sò vào lò và nướng nó trong lửa. Sau đó kẹp vỏ sò ra và nghiền nó thành bột mịn, đặt nó sang một bên. Tiếp tục đốt một ít rơm để lấy tro, đổ cho vào nước, vừa nấu vừa khuấy cho đến khi đun sôi thành nước kiềm, rồi đổ nước kiềm vào vải và lọc. Sau khi lọc xong, lấy nước kiềm trộn với bột sò mịn lúc nãy khuấy đều. Tiếp theo đổ nó vào vải và lọc một lần nữa. Nước kiềm thu được sẽ để sang một bên và ủ nó qua đêm. Ngày hôm sau cắt nhỏ thịt mỡ tươi, sau đó cho vào chảo để rán lấy mỡ. Sau đó lấy muỗng múc mỡ ra một cái bát để nguội. Tiếp đến, lấy một ít muối hạt, rồi đâm nhỏ thành bột. Lúc này mỡ lợn cũng đã nguội. Thợ sẽ đổ nước kiềm đã ủ vào mỡ lợn, rồi sau đó trộn thêm muối vừa nghiền vào. Sau khi liên tục khuấy, lúc này sẽ có phản ứng. Vẫn tiếp tục khuấy cho đến khi thành bột nhão dính. Sau đó đổ chất này vào ống tre và phơi nó trong 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày, bẻ ống tre ra. Đây là nguyên mẫu của xà phòng. Thợ sẽ cắt từng miếng nhỏ và phơi nắng trong 1 tháng. Sau 1 tháng, lúc này có thể sử dụng để giặt quần áo và rửa tay. Nếu bạn cho rằng người xưa không có xà phòng dùng thì chắc chắn bạn đã lầm. Nay lên mạng mua tóp mỡ thấy 50.000 được hơn 2 lạng. Vậy là trong đầu mình lại nảy ra, thế 50.000 tóp mỡ tự làm thì sẽ được bao nhiêu? Tôi tò mò, bạn cũng thế. Cái tô này 1 lạng 4 nhé mọi người. 3 lạng 67.
Đây mọi người, cái số mỡ lợn có da vừa nãy của mình làm nó ra được chừng này top mỡ. Cái số mỡ lợn đấy thì mình mua ngoài chợ là 1 ký mốt đó mọi người, 50.000 chúng ta ra được chừng này. Vừa nãy mình cân là 227 gram. 50.000 cũng được 2 lạng hơn giống như là chúng ta tự mua ngoài quán mọi người ạ. Nhưng mà làm cái này nó lích kích hơn. Chỉ có một điều mình chắc chắn là cái này nó sẽ ok hơn về nguồn gốc và chất lượng thôi. Thì mình nay lên mạng mua top mỡ thấy 50.000 được hơn 2 lạng. Vậy là trong Bạn cần năng lượng để làm. Hey, Cornea. Hey, Cornea. Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Whoa. Oh God, it's so faster. What? Oh God. Hey. Whoa. What? Oh gosh. Oh no, 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 no. What are you? What are you doing? Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Whoa. Oh God, it's so faster. Nếu bạn cho rằng người xưa không có xà phòng, nay lên mạng mua top mỡ thấy Bạn cần năng lượng. Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Whoa. Oh God, it's so faster. What? Oh God. Hey. Whoa. What? Oh gosh. Oh no, 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 no. What are you? What are you doing? Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Những người đi K2 là những người chuyên nghiệp nhất rồi thì người ta mới dám đi K2. Vì cái tỷ lệ tử vong ở K2 nó rơi vào tầm khoảng 20%. Cứ 5 người lên đến đỉnh, trong lúc đi xuống là sẽ có một người chết. Khủng khiếp đấy. Cái chuyến đi K2 của em là thời tiết nó rất là xấu. Cả một tháng ở trên núi thì chỉ có đúng 2 ngày là thời tiết đẹp thôi. Thế còn trước đó là hoàn toàn không có một ngày nào gió nó dưới 70 đến 80 km/h. Rất may là cái công việc của em là một bác sĩ, cho nên mình hiểu rất rõ cái trạng thái cơ thể nó đang ở tình trạng thực sự báo động hay không. Cái thứ hai là phải tính toán cái tỷ lệ sống sót hoặc là cái tỷ lệ gặp nguy hiểm. Nó không phải là cái việc là tôi đang mệt quá, tôi có nên đi tiếp hay không, mà nó là bài toán là mình có thể thực hiện được nó an toàn hay không. Phải sống sót trở về thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn leo cố lên đến đỉnh xong rồi không trở về nữa thì nó không có ý nghĩa gì cả. Những người đi K2 là những người chuyên nghiệp nhất rồi thì người ta mới dám đi K2. Into the bushes. Những người đi K2. Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Whoa. Oh God, it's so faster. What? Oh God. Hey. Whoa. What? Oh gosh. Oh no, 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 no. What are you? What are you doing? Hey, Cornea, I found this magic wheel. Okay. Whoa. Whoa.
Day 2 of a life of a dropshipper. Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ lại quay clip một ngày của mình. Bây giờ thì đang là 9:30 sáng. Tí nữa thì mình check email thứ xong rồi mình có một cuộc họp nhỏ với nhân viên. Nhưng mà mấy cái đấy thì thôi.